The Trojan War has been raging for 10 years, with neither Greeks nor Trojans prevailing. Gods and humans alike are desperate for a break, so when a divine omen races across the sky, the two sides agree to a 10-day truce. From high up on Olympus, you've been waiting for an opportunity to bring this bloody war to its conclusion. When you go to consult the fates, they advise, should the peace last for a full 10 days, all will end soon. However, if the truce is broken, the ensuing battle will lead to 10 more devastating years of war. The fates' loom has shown them the exact conditions that will keep the truce intact. The Great Trojan Plain can be viewed as a grid of Greek and Trojan encampments. If they're organized in such a way that any Greek can reach any other Greek camp without having to pass through a Trojan camp, and likewise for Trojans, peace will prevail. Anyone can move to a horizontally or vertically adjacent camp, but never diagonally. The problem is, they're currently arranged like this. Tonight, you can use your powers to swap up to 6 pairs of camps that are horizontally, vertically, or diagonally adjacent. No camp can be moved more than once. Which swaps do you make to keep the peace? The first insight here is to divide this into 2 sub-problems. There's the matter of connecting 4 clumps of Greeks without putting holes in the Trojan line. And then there's dealing with the thorny center space. Let's consider the Greeks first. To connect any Greek clumps, you'll have to mess with the nice, straight Trojan lines. If you try to do that anywhere in the center of these arms, you'll create new, isolated clusters of Trojans. So the only option is to go to the perimeter of the field and move some Trojans diagonally, say here, here, and here. Now for the center. There's no way to connect the Trojan arms without swapping a Trojan in, but continuing to shift that arm of Trojans inward would require moving the same Greek camp multiple times. However, you could shift the whole Trojan arm up and to the right, closing this gap. There are several solutions with slight variants, but as long as you perform this maneuver on the short arm of Trojans, you can achieve peace in exactly 6 moves. You make the swaps and all is well until the 5th night. One of your rival gods wants to see the bloodshed continue and has taken advantage of a forgotten prophecy. He's convinced one Trojan camp to make a swap with their horizontal, vertical, or diagonal Greek neighbors that will break up the Greek connectivity. Once again, you consult the fates, who prophesize the following. The meddling Trojan camp is somewhere within 4 grid spaces of the perimeter of the battlefield. They won't go through with a swap if it only breaks up Trojan connectivity. And finally, you can make at most 2 swaps with the same rules as before to thwart them. Which swaps do you make to block the troublesome Trojan camp? You won't be able to identify the scheming camp precisely, but there's a lot you can do to at least narrow down the options. They have to be somewhere in this area, and they have to be able to block Greek camps from each other in a single swap. That doesn't leave many options. The only possible blockages are at the end of these 2 arms, where a Trojan camp could plug a hole without opening a new one. So they must be in one of these 4 camps. Let's look at the right arm first. There's a threat here because this column has 2 Trojan camps. If one moves to the right, the other will still be in place, blocking Greeks from crossing. So we can thwart them by moving either one a column left into this square, and the same principle applies to the bottom arm. Your effort maintains the peace for the final 5 days, but it seems that a certain Greek general noticed what was happening and left the Trojans a parting gift. Looking to hone your wisdom further?
head on over to Brilliant, a problem-solving website and app that emphasizes mastery and deep understanding over memorization. There you'll find dozens of courses, tons of interactives, and many more opportunities to put your abilities to the test. Become a master strategist today at brilliant.org/TEDEd, and the first 833 of you who use that link will receive 20% off the annual premium subscription fee. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is FARDILAH and I'm from class B afternoon. And now I want to make the task from study of interpretation and translation. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Perang Trojan itu telah berlangsung selama 10 tahun di antara Yunani dan Trojan. Namun belum ada yang menang. Dewa dan manusia pun telah putus asa. Sama-sama beristirahat. Jadi, ketika sebuah pertanda ramalan melintas di langit, lalu kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata yang berlangsung selama 10 hari dari Olympus. Mereka telah menunggu kesepakatan untuk membawa perang berdarah ini menuju akhirnya. Ketika kita pergi bertanya kepada peramal, sang peramal takdir, mereka menyarankan jika perdamaian 10 hari belum terjadi, semuanya akan segera berakhir. Tetapi, jika gencatan senjata dilanggar, pertempuran berikutnya akan menyebabkan 10 tahun perang yang lebih dahsyat. Maksudnya, kalau dalam 10 hari itu belum bisa mendapatkan perdamaian, maka akan terjadi peperangan yang lebih dahsyat dari peperangan 10 tahun yang terjadi itu. Antara Dasit sudah menunjukkan kepada mereka kondisi yang tepat untuk menjaga gencatan senjata agar tetap utuh. Jika mereka diatur sebegitunya, sehingga orang Yunani dapat mencapai game Yunani lainnya tanpa harus melewati game Trojan. Begitu juga sebaliknya, maka perdamaian akan terjadi. Pertukaran apa yang tetap kita lakukan untuk menjaga perdamaian tersebut? Ada masalah menghubungkan 4 rumpun orang Yunani tanpa membuat lubang garis di tengah, dan ada yang berurusan dengan ruang tengah yang peduli. Jadi satu-satunya pilihan adalah pergi ke parlementer lapangan serta memindahkan Trojan secara diagonal. Tidak ada cara menghubungkan Trojan tanpa meluluhkan Trojan, tetapi terus memindahkan Trojan ke dalam akan membutuhkan pemindahan camp selama beberapa kali. Namun kita bisa memindahkan lengan Trojan ke atas dan ke kanan, menutup celah-celahnya. Ada beberapa solusi dengan sedikit variasi, tapi selama kita melakukan manuver ini dengan lengan pendek Trojan, kita bisa mencapai kedamaian dengan tepat. 6 gerakan. Salah satu dewa ingin melihat pertumpahan darah beradu dan telah merupakan ramalan yang telah dilupakan. Ia meyakinkan satu kubu Trojan untuk melakukan pertukaran dengan tetangga Yunani horizontal, vertikal maupun diagonal. Mereka pula yang memutuskan konektivitas Yunani. Kita tidak akan mengidentifikasi game yang licik dengan tepat, tetapi ada banyak yang dapat kita lakukan, setidaknya mempersempit pilihan tersebut.
Mereka harus berada di daerah ini dan memblokir Yunani satu sama lain dalam waktu pertukaran dan tidak meninggalkan banyak pilihan. Kemungkinan penyumbatan ada di ujung senjata, di mana game Trojan bisa menyumbat lubang tanpa membuat yang baru. Jadi mereka harus berada di salah satu tempat ini. Jika satu bergerak jika satu bergerak ke kanan dan lainnya tetap di tempat, jadi kita bisa menggagalkan mereka dengan memindahkan salah satu camp untuk prinsip yang sama berlaku untuk lengan bawah mereka. Upaya kita untuk menjaga perdamaian selama 5 hari. Terakhir, upaya untuk menjaga perdamaian selama 5 hari terakhir. Tetapi tampaknya seseorang jenderal memperhatikan apa yang terjadi serta meninggalkan Trojan sebagai hadiah perpisahan. Oke. Mungkin itulah yang bisa saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.